Buonasera a tutti signori, io sono Giovyx04 e oggi vi do il benvenuto su RDR2 Online signori. Oggi inizieremo questa nuova avventura insieme, come andrà a finire questo non lo so nemmeno io, ma adesso signori vi lascio alla visione del video. Buona visione! Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Ok, dobbiamo scegliere un personaggio signori, ma ovviamente io scelgo il maschio, scegliamo lui e mi sa che lo dobbiamo personalizzare, comunque che grafica. Vabbè che ci sto giocando con la grafica letteralmente tutta maxata signore, tutto quello che ci può essere l'ho messo al massimo. Adesso mi creo il personaggio signori e vi faccio vedere come viene a fine creazione. Ed eccolo qua, signori, terminato il personaggio. Guardate qua che figo. E lo confermiamo. Ecco qua, forza, scattiamo una foto. Tieni su le dita. Lo confermo, dai. Penso che sia una roba per confermare il personaggio, appunto. Elaborazione della foto. Ok. Gioca la missione introduttiva, ti diamo il benvenuto. Vabbè, sì, mi serve. Serve, facciamo anche il tutorial, dai signori, lo facciamo, lo facciamo. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. You need to perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism.
All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come on. Ok, ok, mamma mia la grafica, signori. Porca vacca. Porca vacca. Allora, dobbiamo seguire lo sconosciuto, che ringrazio molto per averci liberato, almeno finora, ma penso proprio che ci abbia liberato. Allora, premi E per montare sul tuo cavallo. Ok. Sì, siamo pronti, signor sconosciuto. Mi dica lei dove devo andare. Comunque è un giocone, signori, eh. Di essere un giocone è assolutamente un giocone. Cioè, tanta roba. Anche giocarlo con questa grafica qui, cioè, veramente tanta roba. Tanta roba, signori. Ah, ok, si chiama Orley. Si chiama Orley. Ok, ci ha rivelato il suo nome. Va bene. Ok, dobbiamo legare il cavallo, ok. Posto, l'ho legato. Adesso vediamo un attimo quello che accade. C'hai proprio un bel campo, comunque. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Eccoci qua nella nostra tenda e questo è il guardaroba. Ah, ok, ho capito. Ok, monta sul tuo cavallo. Vabbè, qua ci dice che lo possiamo anche chiamare, però vabbè. Allora, andiamo all'ufficio postale di Blackwater. Allora, let's go. È dentro l'ufficio postale, immagino, no? Ok. Avvicinati all'impiegato, lo sto facendo. Mi avvicino dall'impiegato. Questo tasto qui. R, vediamo un attimo che cosa ha da dirci. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Ok, abbiamo sentito quello che ci ha detto il postino e dobbiamo andare a Tall Trees. Va bene. Signori, sono arrivato a Tall Trees, ma devo trovare un covo. Covo di banditi, quindi adesso vediamo un attimo se lo troviamo. Oh, non lo so. Non lo so. Ma lì c'è
Ma lì c'è un falo? E c'è una luce, cos'è? C'è un falò. Sapete che non lo so. Ah, ecco, ecco. Raggiungi il covo. Ok, l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Ah, cavoli, ma è gente armata quella lì. Devo uscire dal cavallo. Benissimo. Ok. Siamo? 3, 2, 1. Pam! Via. Quello lì. Pam! Via, ricarichiamo. Perfetto. Guarda quello lì, guarda quello lì. No, non l'ho preso. Diamine. Carichiamo. Forza. Mamma mia, che mira. Che mira schifosissima da PC che ho. L'ultimo. Forza. Dai. Vai, giù. Perfetto. Dovremmo avere quello lì. Esci fuori tu. Sì, lo so che sono forte, eh. Lo so benissimo. Allora, qui possiamo decidere cosa fare. Ma dai, prendiamo la mappa, signori. Può essere utile effettivamente una mappa, eh. Mappa del tesoro. Quindi abbiamo anche le mappe del tesoro. Ok, ok. Tieni premuto B per aprire la bisaccia. Ah, qua è la nostra bisaccia. Apri la mappa del tesoro, che sarebbe questa qua, credo. Vediamo un attimo. Ok, ok. Aggiungi segnalino X. Subito. Eccolo lì, subito, signori. Mamma mia, siamo proprio dei cacciatori di tesori assurdi. Ok, R apri il baule. Apriamo questo baule. Ok. Prendi la ricompensa. Carta abilità. Fede d'oro. E orecchino di platino e una collana. Perfetto, tutte robe di valore. Tutte robe di valore più dei lingotti. Ok, va bene, più dei soldi. E più dei soldi. Ah no, è proprio qua, ok. Eccolo. Eccolo qua, eccolo qua. Ah, ok, tieni premuto per avviare il matchmaking. Ah, ok, va bene. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Looks like you're doing this on your own. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Allora, prendiamo uno dei tanti cavalli. Non lo so, prendo questo qua. Prendo questo qua. Perfetto, 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 perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Forza, forza. Porta il cavallo alla stalla. Sì, lo sto facendo, caro mio. Lo sto facendo, se non ci fossero dei tizi dietro che mi inseguono. Forza, dai, cavallo, che già ti vedo che hai una bella resistenza. E sei anche velocissimo, caro mio. Questa è la stalla. E abbiamo portato il nostro cavallo. Sempre se si spera che sia nostro. Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up.
okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's È yours. nostro, A let's sign go. of Il faith cavallo è in nostro, future signori. business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Benissimo, signori. Il cavallo quindi ce l'hanno praticamente dato a noi. Let's go. Comunque sì. Ok, siamo arrivati, signori. How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Ok, ora puoi darti all'esplorazione. Premi L per il menu giocatore. Vabbè, qua sì, ci spiega un po' cosa c'è nel free room. Però abbiamo concluso, signori, il tutorial. Beh, che dire, signori, questo video si può concludere qui e noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie per la visione e noi ci vediamo. Ciao ragazzi!